Namaste, I'm Kanchana Advocate. Today I'm dealing with Aibe previous papers, Code of Civil Procedure 1908. First question, which of the following is material for deciding the jurisdiction of civil court in light of Code of Civil Procedure Code 1908? Jurisdiction of civil court based on averments made in the plaint. ప్లెయింట్ బేస్ చేసుకొని జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ, ఆర్డర్ 7 ఆఫ్ సిపిసి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సూట్ ఆఫ్ సివిల్ నేచర్ ఫర్ సెక్షన్ 9 ఆఫ్ సిపిసి? కొన్ని పాజిటివ్ ఇస్తారు, కొన్ని నెగిటివ్ ఇస్తారు. నెగిటివ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చూడాలన్నమాట, అది పాజిటివ్ లో ఉందో నెగిటివ్ లో ఉందో. Civil nature, suit of civil nature under section 9 of CPC. Suit of civil nature, a civil court has jurisdiction to try a suit if two conditions are fulfilled. Civil court ఏదన్నా jurisdiction ఉందని చెప్పడానికి two conditions బేస్ చేసుకొని ఉంటాయన్నమాట. First one is suit must be of civil nature, and second condition is cognizance of such suit shall not have been expressly or impliedly barred. ఇంకా సివిల్ సూట్ అయినా సరే ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెస్లీ ఇంప్లాయిడ్లీ బార్ అయినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ అది సివిల్ కోర్ట్ టేకప్ చేయదు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 9. సివిల్ నేచర్ అయినా సరేను. జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే సూట్ ఇన్ సివిల్ నేచర్ కవర్స్ ప్రైవేట్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్. Political and religious questions are not to be covered by the civil nature. మనకి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 9 ప్రకారం ఏంటంటే ప్రైవేట్ రైట్స్ అయినా ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ అనేవి సివిల్ నేచర్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. పొలిటికల్ రిలీజియస్ అయితే రావు. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ సూట్ ఆఫ్ సివిల్ నేచర్ ఏవి కాదు అని ఇచ్చారు, నెగిటివ్ ఇచ్చారు. కాబట్టి రైట్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఈజ్ ఎ రిలీజియస్ మ్యాటర్, అందుకే రాదు, సివిల్ నేచర్ కాదనమాట. ప్రైవేట్ నేచర్ ఏమవుతాయి, ప్రైవేట్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమంటాయి, సూట్స్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ వాలంటరీ పేమెంట్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్స్. ఎవరైనా ఇస్తా ఉన్నారు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దట్ ఈస్ సివిల్ నేచర్, అంటే ప్రైవేట్ పర్సన్స్ మధ్యన అయింది. సూట్ ఫర్ రైట్స్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే రైట్ టు ఓట్, అది కూడా సివిల్ నేచరే. సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్, that is also civil nature. Which of the following provisions of CPC makes the doctrine of res judicata applicable to representative suits? మనకి సెక్షన్ 11 deals with res judicata. మనకి ఇందులో 8 ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. Order 1, Rule 8 also. Okay, as per section 11, explanation 6, res judicata applies to representative matters where representing private interest or public interest. ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఉన్నట్లయితే వన్స్ యాజిటేట్ చేస్తే మళ్ళీ రీయాజిటేట్ చేయకూడదు అనమాట. ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 1 రూల్ 8, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే యాజ్ పర్ సెక్షన్స్ 91 and 92 ఆఫ్ సిపిసి. రెస్ జుడికేటా రిప్రజెంటేటివ్ సూట్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11 ఎక్స్ప్లెనేషన్ 6. In which of the following situations a court will not issue summons for personal appearance of the defendant? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో డిఫెండెంట్ కి సమన్స్ ఇవ్వదు అని అంటే,
If the defendant resides 250 miles away from the court in an area having public conveyance is available. As per Order 5, Rule 4, Sub-Rule B, no party to be ordered to appear in person unless within certain limits. Certain limits దాటిన తర్వాత అంటే 250 మైల్స్ దాటిన తర్వాత అయినట్లయితే వాళ్ళకి డిఫెండెంట్ కి సమన్స్ పంపించదు అనమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తారంటే కమిషన్స్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per CPC? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫ్రెష్ సూట్ వేయడానికి ప్రిక్లూడెడ్ మీన్స్ బార్ అనమాట. మళ్ళీ ఫ్రెష్ సూట్ అనేది వేయరు ఒకవేళ సూట్ డిస్మిస్ చేసినట్లయితే. ఏ సిచ్యువేషన్ లో అంటే ఆర్డర్ 9 రూల్ 8 ఆఫ్ సిపిసి ప్రకారం ఒకవేళ సూట్ డిస్మిస్ చేశారు అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో డిస్మిసల్ ఆఫ్ సూట్ బికాస్ ప్లెయింటిఫ్ డిడ్ నాట్ అపియర్. అదర్ సైడ్ అంటే డిఫెండెంట్ వచ్చారు కానీ ప్లెయింటిఫ్ రాలేదనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సూట్ విల్ డిస్మిస్. ఈ ఆర్డర్ 9 రూల్ 8 ప్రకారం ఒకవేళ సూట్ డిస్మిస్ చేశారనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే మళ్ళీను ఫ్రెష్ సూట్ వేయడం అనేది అవ్వదన్నమాట. యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 9 రూల్ 9 ప్రకారం he can make an application to set aside the dismissal order and to restore the suit. రీస్టోర్ పిటిషన్ అనేది వేయాలి. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 122 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. How many times at max may be adjourned be granted to a party during hearing of a suit as per CPC? CPC ప్రకారం ఎన్నిసార్లు మ్యాక్సిమం అడ్జార్న్ చేయొచ్చు అంటే ఆర్డర్ 17 రూల్ 1 ప్రొవిజో ప్రకారం 3 times, మ్యాక్సిమం 3 times, అంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు అనమాట. ఈ ప్రొవిజో రాకముందు అయితే ఏమీ లిమిటేషన్స్ లేవు. ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రొవిజో ఇన్సర్ట్ చేసిన నుండి మ్యాక్సిమం 3 times లిమిట్ చేశారు. 7. Which of the following amendment made the provision of CPC to produce a witness without summons? 1976 amendment లో ఆర్డర్ 6 రూల్ 1A ని ఇన్సర్ట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి వితౌట్ సమన్స్ తో కూడా విట్నెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. 1976 amendment order 6 rule 1A. 8. Which of the following is not precluded in cost? ఇక్కడ నెగటివ్ ఇచ్చారు. ఏది కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. మనం ఏంటంటే ప్లెయిన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ కి మన కాస్ట్ కూడా వేస్తాం అన్నమాట. మనకి ఎంత అయితే కన్సిడరేషన్, ఒకవేళ మనీ సూట్ అయితే మనకి ఎంత అమౌంట్ రావాలి వేస్తాం, దానికి డ్యామేజెస్ వేస్తాం, ప్లస్ కాస్ట్లు వేస్తాం అన్నమాట. ఈ కాస్ట్లు వేసేటప్పుడు దేన్ని వేటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ ఇంకర్డ్, లీగల్ ఫీస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద ప్రొసీడింగ్. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా బిఫోర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సూట్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లా ప్రకారం నోటీస్ ఇచ్చిన, యాజ్ పర్ లా ప్రకారం నోటీస్ ఇవ్వకపోయినా సరే నోటీస్ ఇచ్చిన ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఇంకా టైపింగ్, రైటింగ్, ప్రింటింగ్ చార్జెస్ ఏమైనా ఉంటాయి ఫర్ ఫైలింగ్ ఏదైనా పిటిషన్, అదే మనం సూట్ ఫైల్ చేయడానికి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్స్, ఇంకా ఏవైనా ఒకవేళ పార్టీ ఏదైనా రికార్డ్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే దానికి అయ్యే చార్జెస్, ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆఫ్ ద విట్నెసెస్. ఒకవేళ సమన్స్ పంపించకపోయినా సరేను ఒకవేళ విట్నెసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ అమౌంట్, ఆ కాస్ట్లు కూడా, ఎక్స్పెండిచర్ కూడాను ఇంక్లూడ్ చేస్తారు కాస్ట్ లో. ఒకవేళ అపీల్ కి వెళ్ళినట్టే, ఒకవేళ అపీల్ అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో జడ్జ్మెంట్ ఆ డిగ్రీ కాపీస్ ని అబ్టైన్ చేయడానికి, ఇంకా
మెమరాండమ్ ఆఫ్ అపీల్ ఫైల్ చేయడానికి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు కాస్ట్ లో. ఆర్డర్ 20A రూల్ 1 ఆర్డర్ 20A రూల్ 1 డీల్స్ విత్ కాస్ట్. అంటే లీగల్ ఫీజ్ కి, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి, విట్నెసెస్ కి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైనా సరే విత్ రిగార్డ్ టు ప్రొసీడింగ్స్ సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా మనం ఆర్డర్ 20A రూల్ 1 ప్రకారం మొత్తాన్ని కాస్ట్ గాను పెట్టి మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. What period is prescribed under CPC for defendant to enter an appearance for filing address or service of notice on him in case where summary procedure to be applied? Summary procedure ఆర్డర్ 37 ప్రకారం అవుతుంది. రూల్ 3 సబ్ రూల్ 1 ప్రకారం ఏంటంటే డిఫెండెంట్ సమన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నండి విత్ ఇన్ 10 days లోపే వచ్చి తనకి డిఫెన్స్ ఉంది అని చెప్పాలి అన్నమాట. అదర్వైజ్ హీ విల్ బి ప్రిక్లూడెడ్ టు ఫైల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. డిఫెన్సెస్ ఇవ్వడానికి ఉండదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో. బేస్డ్ ఆన్ ఇంకా మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే రెగ్యులర్ సూట్స్ లో అయితే మనకి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 30 days వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ 60 days. ఇంకా తర్వాత కూడా మనకి కావాలంటే మన కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలేతో ఫైల్ చేయొచ్చు. కానీ సమ్మరీ ప్రొసీజర్ లో ఓన్లీ 10 days ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 10 days లోపు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయాలి ఫ్రమ్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ సమన్స్. వన్స్ 10 days దాటిన తర్వాత ఇంకా కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే అనేది ఏమీ ఉండదు. అప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ప్లెయిన్ బేస్ చేసుకొని కోర్టు జడ్జ్మెంట్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సమ్మరీ సూట్ ఆర్డర్ 37 రూల్ 3 సబ్ రూల్ 1 లో విత్ ఇన్ 10 days లోపు డిఫెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. 10. Under which of the following provision of CPC appellate court may remit an issue for trial to lower court? Remit means sending back. Issue for trial to lower court. ఏదైనా ఇష్యూని ట్రయల్ కోర్ట్ మళ్ళీ చేయాలి అని అంటే రిమాండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. remit send back a particular issue for trial to lower court. As per order 41 rule 25 ప్రకారం అపీలేట్ కోర్టు ట్రయల్ కోర్టుకి పంపిస్తుంది. Question 11. Which order of CPC deals with temporary injunction and interlocutory orders? Order 39. Order 39 rules 1 to 5 temporary injunction, rules 6 to 10 interlocutory injunctions. Interlocutory injunctions. Order 39 rules 1 to 5 temporary injunctions. Rules 6 to 10 interlocutory injunctions. Question number 12. A is a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B, by his agent in Ahmedabad, buys goods of A and requests A to deliver them to Western Roadways Transport Company. B, by his agent in Ahmedabad, buys goods of A and requests A to deliver them to Western Roadways Transport Company. A delivers the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue for price. A may sue B for price. ఇప్పుడు B as per section 19 suit for recovery of price where the cause of action arises or where the defendant resides. Means cause of action arises at Ahmedabad and defendant resides in Delhi.
కాబట్టి ఈ 2 వీటికి కూడా జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 19 ఆఫ్ సిపిసి. Which of the following sections of CPC dealt with res judicata? Section 11. 14. Mr. X, Mr. Y, Mr. Z are jointly and severally liable for rupees 10,000 rupees under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtained a decree for rupees 10,000 against A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following options is correct? Mr. A may treat his joint decree as cross decree under Order 21 Rule 4. 15. A, B and C are co-personers of joint Hindu family. They jointly executed a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summons are served to C. Jointly execute a mortgage deed in favor of Y. ముగ్గురు కలిసి చేశారు కానీ Y సూట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు Y ముగ్గురు మీద సూట్ ఫైల్ చేశారు కానీ సమన్స్ మాత్రం Cకి పంపించారు. బట్ నాట్ టు A అండ్ B. ఏకి బికి పంపించలేదు. నన్ ఆఫ్ దెమ్ అపియర్స్, ఎవరు అపియర్ అవ్వలేదు. అండ్ అన్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ ఈజ్ పాస్డ్ అగైన్స్ట్ ఆల్, ఎవరు అపియర్ అవ్వలేదని అందరికి ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ అనేది ఇచ్చేసారు. ఆ ఆర్డర్ తర్వాత ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ కూడా అయిపోయింది. ఏ అండ్ బి అప్లై టు సెట్ అసైడ్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ. ఇక్కడ వీళ్ళకి సమన్స్ రాలేదు కాబట్టి సెట్ అసైడ్ వేసుకోమని యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 9 రూల్ 13 ప్రకారం సెట్ అసైడ్ పిటిషన్ వేశారు. డిగ్రీ విల్ బి సెట్ అసైడ్ అగైన్స్ట్. ఏం చేస్తారంటే డిగ్రీ అనేది జాయింట్ గా ఉంది కాబట్టి ముగ్గురికి కూడా సెట్ అసైడ్ చేస్తారనమాట. వే డిగ్రీ జాయింట్ అండ్ ఇండివిజిబుల్, అది డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి సపరేషన్ అనేది అవ్వదు కాబట్టి ముగ్గురిని కూడాను సెట్ అసైడ్ చేస్తుంది కోర్టు. 16. Which of the following provision of CPC dealt with institution of suit? Section 26, institution of suit and order 4 also. 17. Defendant shall within dash days from the date of service of summons on him present a written statement for his defense. Initially order 8 rule 1 ప్రకారం ఇనిషియల్ గా డిఫెండెంట్ ఏంటంటే వితిన్ 30 days లోపు ఫైల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత విత్ రిటర్న్ కన్సెంట్ విత్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇంకా 60 days అనేవి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే విత్ ఇన్ 90 days. కానీ ఇనిషియల్ గా ఏంటంటే 30 days ఉంటాయి. విత్ ఇన్ 30 days లోపు చేయాలి. లేకపోతే మనం కోర్టుకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే కోర్టు అప్పుడు ఏంటంటే రిటర్న్ గా రాసుకుంటుంది సో అండ్ సో రీజన్ వల్ల ఫైల్ చేయలేదు, టైం ఎక్స్టెండ్ చేసాము అని. ఇనీషియల్ గా మనకు అడిగేటప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే 30 days అనే చెప్పాలి. ప్రొవిజువల్ లో మనకి ఆర్డర్ రూల్ 1 ప్రొవిజువల్ లో మనకి 90 days ఉంటుంది అనమాట. 30 + 60 90 days అప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు 90 days అవుతాయి. Which of the following statement is incorrect? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ incorrect ఇచ్చారు. Negative. First appeal can be a question of fact or question of law or both. ఫస్ట్ అపీల్ ఎప్పుడు కూడాను బోత్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ లా బేస్ చేసుకొని ఉంటది. ఫ్యాక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, లా అయినా అవ్వచ్చు, బోత్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ లా కూడా అవ్వచ్చు. సెకండ్ అపీల్ కెన్ బి ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఉంటేనే సెకండ్ అపీల్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తారు విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, సారీ సి ఈజ్ రాంగ్.
ఫస్ట్ అపీల్ మే ఆర్ మే నాట్ బి టు హైకోర్ట్. జనరల్ గా ఫస్ట్ అపీల్ అనేది హైకోర్టు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ సెకండ్ అపీల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు హైకోర్టే ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ అపీల్ హైకోర్టు అవుతుంది, ఒకవేళ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో వేశారనుకోండి కేసు, అది అపీల్ కి వెళ్ళాలంటే హైకోర్టు వెళ్తుంది, దాన్ని హైయర్ అథారిటీ కాబట్టి. అదే ఒకవేళ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో వేసినట్లయితే అపీల్ కి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ అపీలేట్ కోర్ట్ ఈజ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ అపీలేట్ కోర్ట్ హైకోర్టు అవుతుంది అన్నమాట. As per Order 6, pleading shall mean. As per Order 6 ఏంటంటే as per Order 6, pleading shall mean plaint or written statement. మనకి ఇక్కడ రూల్ 1 లో అలా ఇస్తారనమాట. ప్లెయింట్ ఆర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ప్లెయింట్ నైనా ప్లీడింగ్ అనే అంటాం, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అయినా ప్లీడింగ్ అనే అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ప్లెయింట్, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రెండు కావాలి కాబట్టి బోత్ ప్లెయింట్ అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి జేసీజే జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ లో అయితే ప్లెయింట్ ఆర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, ప్లెయింట్ అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అలా అని అడుగుతారనమాట ఆప్షన్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే ప్లెయింట్ ఆర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి బోత్ ప్లెయింట్ అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అని రాస్తాం, ఆప్షన్ ఉంది. 20. Which of the following order dealt with death, marriage, insolvency of the party? Order 22. Which of the following sections of CPC mean profits? 2. Clause 12. CPC foreign judgment means foreign court defined under 2(5). Foreign court means a court situated outside India సిచ్యువేట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఫారెన్ కోర్ట్ అంటారు. అండ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ అథారిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉండకూడదు. అలాంటి కోర్ట్ ని ఫారెన్ కోర్ట్స్ అంటారు యాజ్ పర్ 2(5) ఆఫ్ సిపిసి. ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. Section 5 Revenue Codes, Section 7 Provincial Small Cause Codes, Section 8 Presidency Small Cause Codes. చూడండి మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో లేవు ఇవి. ఈ తర్వాత వచ్చింది ఓ ఫస్ట్ వచ్చింది. సెక్షన్ 7 ప్రొవిన్షియల్, సెక్షన్ 8 ప్రెసిడెన్షియల్. మనకి ఆర్డర్స్ లో కూడా ఇది ఆర్డర్ 50 ప్రొవిన్షియల్, ఆర్డర్ 50 ప్రొవిన్షియల్, ఆర్డర్ 51 presidential small cause courts. Okay, section 9 relates to court of civil nature, not a pecuniary jurisdiction of the court. Number 24, a specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Recovery of specific immovable property obtained by CPC within what period? It relates to section 5 of Specific Relief Act. Limitation period is under article 65 of Limitation Act, 12 years. Here the answer they gave 6 months. As per section 6 of Limitation Act, as per section 6 of Specific Relief Act, if any specific immovable property is dispossessed, then suit has to be filed under section 6 of Specific Relief Act within 6 months. This is summary manner. In that case,
limitation period is 6 months. But specific immovable property obtained by CPC means that will comes under section 5 of SR Act, article 65. Limitation period is 12 years. Here the question is wrong. 25. Provisions of section 10 of CPC is mandatory, not discretionary. Discretionary means may ఉంటే discretionary అవుతుంది. షెల్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాండేటరీ అనమాట. మ్యాండేటరీగా ప్రొవిజన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ సెక్షన్ 10 దేని గురించి చెప్తుందంటే స్టే ఆఫ్ సూట్ గురించి. ఆల్రెడీ ఒక ప్రీవియస్ సూట్ ఉన్నట్లయితే సబ్సిక్వెంట్ సూట్ వేసినట్లయితే దాన్ని స్టే చేయాలి. ట్రయల్ అనేది కండక్ట్ చేయకూడదు. Question number 26. Constructive res judicata is contained in which of the following? Explanation 4 to section 11. 27. If a party who obtains an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days he shall not be permitted to do without leave of the court. And once obtain the order to amend the pleading amend చేసుకోవడానికి ఆర్డర్ పాస్ చేసినట్లయితే మనం అమెండ్ చేసుకోవాలంటే ఆర్డర్ 6 రూల్ 17 ప్రకారం మనం పిటిషన్ పెట్టుకుంటాం. దానికి ఐఏ వేసేటప్పుడు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు. ఆర్డర్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గాను పర్టికులర్ డేస్లోన మీరు అమెండ్ చేయాలి అని చెప్పకపోయినట్లయితే యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 6 రూల్ 18 ప్రకారం వితిన్ 14 days లోపు మనం అమెండ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అది దాటినట్లయితే విత్ లీవ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, అంటే లీవ్ మీన్స్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్టే చేయాలి. అదర్ పర్మిషన్ లేకుండా చేయలేమన్నమాట. కాబట్టి మనకు ఆర్డర్ వచ్చిన నుండి ఐఏలో ఆర్డర్ వచ్చిన నుండి వితిన్ 14 days లోపు చేయాలి అమెండ్మెంట్ అని ఆర్డర్ 6 రూల్ 18 ఆఫ్ సిపిసి చెప్తుంది. 28. Provision for settlement of disputes outside court has been provided under section 89 of CPC. Outside court settlement ఏమేమి ఉంటాయంటే arbitration, conciliation, mediation and లోక్ అదాలత్. Question number 29. A plaintiff has to be presented to the court under order 4 rule 1 of CPC in duplicate. Every plaintiff has to be presented in duplicate అని ఆర్డర్ 4 రూల్ 1 సబ్ రూల్ 1 చెప్తుంది. plaintiff must be presented in duplicate. Omission to give notice under order 21 rule 22 will be rendered the execution null and void. ఆర్డర్ 22లో ఏం చెప్తుందంటే మ్యాండేటరీగాను షల్ ఇష్యూ నోటీస్ మ్యాండేటరీగా ఇష్యూ చేయాలన్నమాట. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే జనరల్గాను ఏంటంటే వితిన్ 2 years లోపు అనుకోండి. ఏ సిచ్యువేషన్లో నోటీస్ ఇష్యూ చేయాలని మనకి రూల్ 22లో చెప్తుందంటే ఆర్డర్ 21 రూల్ 22 వేర్ అన్ అప్లికేషన్ execution is made more than 2 years after the date of decree. ఒకవేళ డేట్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఇచ్చిన నుండి మోర్ దెన్ 2 years తర్వాత చేసిన వేర్ మోర్ దెన్ 2 years ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ డిగ్రీ, 2 years తర్వాత డిగ్రీ వచ్చిన 2 years తర్వాతైనా లేకపోతే వితిన్ 2 years లోపైనా సరే ఒకవేళ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి మీద మనం ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లోన ఆర్ ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ అండర్ సెక్షన్ 44A, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ అండర్ సెక్షన్ 44A సిపిసి మీన్స్ ఫారెన్ జడ్జిమెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూషన్లో పెట్టినా ఈపీ వేసుకున్నా సరే
అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నోటీస్ ఇవ్వాలి. అగైన్స్ట్ అసైనీ ఆర్ రిసీవర్ ఇన్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొసీడింగ్స్లోన అసైనీ ఆర్ రిసీవర్ మీద వేసినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడాను నోటీస్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి అన్నమాట. డిగ్రీ వచ్చిన 2 ఇయర్స్ తర్వాత సూట్ ఈపీ ఫైల్ చేసినట్లయితే అప్పుడు నోటీస్ ఇవ్వాలి మ్యాండేటరీగా. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మీద ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఫారెన్ డిగ్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే అండర్ సెక్షన్ 44A ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మ్యాండేటరీగా నోటీస్ ఇవ్వాలి. అసైనీ ఆర్ రిసీవ్ ఇన్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొసీడింగ్స్లోన వాళ్ళ మీద చేసినట్లయితే అసైనీ ఆర్ రిసీవర్కి మ్యాండేటరీగా నోటీస్ ఇవ్వాలి ఆర్డర్ 21 రూల్ 22 ప్రకారం. ఒకవేళ డిగ్రీ వచ్చే నుండి వితిన్ 2 ఇయర్స్ లోపు ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తే అది కూడా డిహెచ్ఆర్ మీద వెళ్తే నోటీస్ అనేది ఇవ్వక్కర్లేదు అండర్ ఆర్డర్ 21 రూల్ 22 ప్రకారం. Where a decree is passed against the Union of India or state for act done in official capacity of a person concerned under Section 82 CPC, execution shall not be executed on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of 3 months. Once యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మీదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీదైనా ఏదైనా డిగ్రీ ఎగ్నెస్గా వచ్చేటప్పుడు 3 months నోటీస్ పీరియడ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళ మీద ఈపీ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎప్పుడంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిగ్రీ నుండి 3 months కూడాను అన్సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ దట్ పీరియడ్ అయినట్టయితే డిగ్రీ రిమైన్స్ అన్సాటిస్ఫైడ్. ఒకవేళ ఏమైనా సెటిల్మెంట్ ఏమైనా అవ్వనట్లయితే ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ మెమో అవ్వనట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో 3 months తరువాత అన్నమాట వాళ్ళ మీద అప్పుడు ఈపీ ఫైల్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ షెల్ నాట్ బి ఇష్యూడ్, అంతవరకు ఎగ్జిక్యూషన్ని ఇష్యూ చేయకూడదు అనమాట. డిగ్రీ ఇచ్చిన నుండి 3 months వరకును యూనియన్ గవర్నమెంట్ మీదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ని ఇష్యూ చేయకూడదు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 82 subsection 2. Which of the following statements hold true for de novo trial? De novo trial should be the last resort. ఎందుకంటే లాస్ట్ రిసర్ట్ de novo trial అంటే ఏంటి, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుండి న్యూ ట్రయల్ ఆన్ అన్ ఎంటైర్ కేస్ వేర్ బోత్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ డిటర్మిన్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ నో ట్రయల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుండి న్యూ ట్రయల్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి అలాంటిది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్టార్ట్ చేస్తారంటే యాజ్ ఎ లాస్ట్ రిసర్ట్ గాను, ఇంకేమీ ఆప్షన్స్ లేవు, ఏం చేసినా ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు అనుకునేటప్పుడు లాస్ట్ రిసర్ట్ గాను de novo ట్రయల్ అనేది జరుగుతుంది. ది ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ కంపల్సటరీ కాస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఆర్ వెక్సేషియస్ క్లైమ్స్ ఆర్ డిఫెన్సెస్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 35A ఆఫ్ సిపిసి. మనకి 33 జడ్జ్మెంట్ అండ్ డిగ్రీ, 35A కంపల్సటరీ కాస్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫాల్స్ ఆర్ వెక్సేషియస్ క్లైమ్స్ ఆర్ డిఫెన్సెస్, సెక్షన్ 30% టు ఆర్డర్ డిస్కవరీ అండ్ ద లైక్. 35 కాస్ట్, మనకి కాస్ట్ గురించి 35, 35A, 35B, 35B and order 20A of CPC dealt with costs. Which of the following under CPC dealt with substituted service of summons? Order 5 rule 20 substituted service of summons. This is also summons పంపించడంలో లాస్ట్ రిసర్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. సమన్స్ ఎప్పుడైతే ఆర్డినరీ ప్రొసీజర్లోన ఆర్డినరీ వేలో సర్వ్ అవ్వకపోతే ఆర్ విల్ఫుల్లీ అవాయిడింగ్ టు రిసీవ్ సమన్స్ అయ్యేటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో
court shall order substituted service of summons. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ సర్వీస్ ఎలా చేస్తారంటే బై ఎఫెక్సింగ్ ఎ కాపీ ఇన్ కాన్స్పీషియస్ ప్లేస్ ఇన్ ద కోర్ట్ హౌస్లో ఒకటి అందరికీ కనిపించే దగ్గర, ఇంకోటి కాన్స్పీషియస్ పార్ట్ ఆఫ్ హౌస్ which defendant known to be last resided or carries on business, అంటే వాళ్ళే డిఫెండెంట్ లాస్ట్ రిసైడెడ్ ఎక్కడున్నారో లేకపోతే వాళ్ళు బిజినెస్ ఏ ప్లేస్లో చేస్తారో అక్కడైనా. థర్డ్ వన్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్, డైలీ న్యూస్ పేపర్ సర్క్యులేటెడ్ ఇన్ దట్ లొకాలిటీ. ఈ 3 కూడా చేస్తే దాన్ని సబ్స్టిట్యూటెడ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ అనమాట. ఆర్డర్ 5 రూల్ 20 ప్రకారం ఎప్పుడంటే ఆర్డినరీ సమన్స్ అనేవి సర్వ్ చేయడం కష్టమైనా లేకపోతే సమన్స్ సర్వ్ అయినా కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సబ్స్టిట్యూటెడ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డిగ్రీ హోల్డర్ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 3 ఎనీ పర్సన్ హూస్ ఫేవర్ ఎ డిగ్రీ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆర్ అన్ ఆర్డర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బీయింగ్ మేడ్. ఏదైనా డిగ్రీ ఒక పర్సన్కి ఫేవరబుల్గా వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా ఆర్డర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని డిగ్రీ హోల్డర్ అంటారు. సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 3 సూట్ బై ఇండిజెంట్ పర్సన్స్ ఆర్డర్ 33. ఎవరిని ఇండిజెంట్ పర్సన్ అంటారు అంటే మనకి రూల్ 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో చెప్తారనమాట. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 60 సిపిసి ప్రకారం ఏంటంటే సెక్షన్ 60లోనూ వాట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాట్ అటాచబుల్ ఉంటుంది. అందులోకి వచ్చే ప్రాపర్టీస్ కాకుండాను అదర్ ప్రాపర్టీస్ వర్త్ 1000 రూపీస్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి, ఇంకా కోర్ట్ ఫీ కూడా పే చేయలేని పొజిషన్లో ఉంటాయి, వాళ్ళని ఇండిజెంట్ పర్సన్స్ అంటారు. ఆర్డర్ 33 రూల్ 1 ప్రకారం. Provision regarding filing of suits by an alien under CPC సెక్షన్ 83 ప్రకారం ఏలియన్ ఎనిమీస్ మీద సూట్ ఫైల్ చేస్తారు. An order issued by court under CPC 1908 as per Order 41 Rule 46 recovery of amount due to judgment creditor is known as judgment creditor means DHR, decree holder. Garnish order 46 అంటే జడ్జ్మెంట్ డెటార్ ఎవరైనా జడ్జ్మెంట్ డెటార్కి జేడిఆర్కి ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైనా సరే అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఆ థర్డ్ పర్సన్ జేడిఆర్కి ఇవ్వకుండాను డిహెచ్ఆర్కి ఇవ్వమని కోర్టు ఆర్డర్ చేస్తే దాన్ని గార్నిషీ ఆర్డర్ అంటారు అనమాట. వాళ్ళకి ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు. జడ్జ్మెంట్ డెటార్ నువ్వు జేడిఆర్కి ఇవ్వక్కర్లేదు, నువ్వు జడ్జిమెంట్ డిహెచ్ఆర్కి ఇవ్వు అని కోర్టు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది అనమాట. సెక్షన్ 88 గార్నిషీ ఆర్డర్ మీన్స్ జడ్జిమెంట్ డెటార్ మీన్స్ జేడిఆర్స్ డెటార్. జేడిఆర్ దగ్గర ఈ థర్డ్ పర్సన్ డెటార్ తీసుకున్నాడు అనమాట. అప్పుడు కోర్టు ఏంటంటే జేడిఆర్ డిహెచ్ఆర్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ థర్డ్ పర్సన్కి ఏమంటారంటే నువ్వు జేడిఆర్కి ఇవ్వకుండా డిహెచ్ఆర్కి ఇచ్చేయి అని చెప్తారు. దట్ ఆర్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ గార్నిషీ ఆర్డర్ అండర్ ఆర్డర్ 21 రూల్ 46 సిపిసి. సెక్షన్ 88 read with order 35 సిపిసి dealt with interpleader suit. ఇంటర్ప్లీడర్ సూట్ అంటే ప్లెయింటిఫ్కి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 డిఫెండెంట్స్ ఉంటుందన్నమాట. Principle of res judicata dealt under section 11 CPC. Section 14 CPC dealt with presumption as to foreign judgment.
Presumption as to foreign judgment shall presume. A residing in Delhi and publishes in Kolkata statements defamatory of B. B may sue A either in Kolkata or Delhi. ఏ ఫైల్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి? డిఫెండెంట్ ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ చేయాలి. ఏ resides in Delhi, publishes in Kolkata where defamatory of B. B may sue A. ఓకే, ఇక్కడ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది కోల్కతాలో అయింది. డిఫెండెంట్ రిసైడ్ ఇన్ ఢిల్లీ కాబట్టి 2 places where defendant resides, where cause of action arises. Delhi and Kolkata. Which of the following is not a legal representative? Executor and administrator is legal representative. Hindu co-persons legal representative. Intermediaries are legal representative. Legal representative is defined under section 2 subsection 12 of CPC. Executors, administrators, reversioners, Hindu co-personers, residuary legatees, intermediaries, all are legal representatives. Which of the following is not an essential element of decree? This is also negative. Decree means conclusive determination of rights of parties, formal expression of adjudication. Adjudication must have been given in a suit before the court. Essential elements of decree is there must be an adjudication. Such adjudication must have been done in a suit. Suit lo na adjudication anedi jaragali. It must be determined the rights of parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. ఏదైనా అన్ని రైట్స్ అయినా లేకపోతే కొన్ని రైట్స్ అయినా, అంటే ఎందుకంటే ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ ఫైనల్ డిగ్రీ అని ఉంటుంది. దేనికి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ ఇన్ కాంట్రవర్సీ, ఏదైనా ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంటేనే కోర్టుకు వస్తారు కాబట్టి అదే ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట. విత్ రిగార్డ్ టు దట్ ఇష్యూ సచ్ డిటర్మినేషన్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఎ కన్క్లూజివ్ నేచర్. there must be a formal expression of such adjudication. One formal expression అనేది ఉంటుంది డిగ్రీకి. Next one, which order has specifically enacted to protect the interest of minors and unsound persons? Minors and unsound persons related order 32. Suits by or against minors and unsound persons. Which order of CPC lays down general rules governing pleadings in a court? Pleadings in general, order 6. Second appeal under section 100 is applicable to substantial question of law as formulated by High Court. Substantial question of law ni High Court formulate chestadi. This is the correct, A is the correct one. Which of the following is not a requirement for foreign judgment to be conclusive? Foreign judgment to be conclusive under section 13. ఏది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఇట్ ఈస్ బై ద కోర్ట్ ఇన్ ఎనిమీ కంట్రీస్. ఎనిమీ కంట్రీస్లో ఉండేదానికి కన్క్లూజివ్నెస్ అనేది ఉండదు. ఏది కన్క్లూజివ్నెస్ ఉండేది అంటే రిమైనింగ్ రైట్. మెరిట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఉందనుకోండి, దానికి కన్క్లూజివ్నెస్ ఉంటుంది ఫారెన్ జడ్జ్మెంట్ అయినా సరే. ఇట్ వాజ్ ప్రొనౌన్స్ బై కోర్ట్ ఆఫ్ కాంపిటెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటే ద జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ కన్క్లూజివ్. నాట్ అబ్టైన్డ్ బై ఫ్రాడ్ లేకుండానూ ఉంటే దట్ ఈస్ కన్క్లూజివ్. మనకి 6 గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి అందులో. కోర్ట్ ఆఫ్ కాంపిటెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ based on merits of the case,
If by following international law and Indian law, not opposed to natural justice, not by fraud, not breach of Indian law. 6 grounds, sir, manaki. 81. Pleading means plaint and written statement. Order 6, CPC. 82. On failure to file written statement under Order 8, Rule 10 CPC, court may pass any other order for strike of defense. Order for strike of defense may pronounce the judgment at once. Written statement file చేయకపోతే court may pass other orders or order for strike of defense may pronounce the judgment at once. 83. A resides at Simla, B at Kolkata and C at Delhi. A, B, C being together at Benares. B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. A may sue B and C at Benares. Now, at Benares, where the cause of action arises, at Kolkata, where B resides, defendant 1 resides, where Delhi, where C resides, as per section 16. As per section 20 of CPC. '84. In a written statement, defendant can claim set of counterclaim, both set of Order 8 Rule 6 counterclaim, Order 8 Rule 6A to 6G. 85. Which of the following cases a set of can be claimed? Set of claim చేయాలంటే అది మనీ సూట్ అయి ఉండాలి, a certain sum of money అయినట్లయితే set of can be claimed. A was partnership, B and C. Partnership form of B and C, ₹1,000. B dies leaving C surviving. A sues C for debt ₹150 due in his separate character. C wants to set off debt of ₹1,000. చనిపోయారు కాబట్టి అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ లయబిలిటీ కాబట్టి 1 పర్సన్ మీద కేసు ఫైల్ చేసి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ బోత్ పర్సన్ మీద వేయాలి. ఇక్కడ 1 పర్సన్ చనిపోయారు కాబట్టి 1 పర్సన్, 2 పర్సన్స్ లో ఒకళ్ళు చనిపోయారు కాబట్టి ఒకళ్ళ మీద అనదర్ ఎవరైతే సర్వైవింగ్ పార్ట్నర్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద సెట్ ఆఫ్ వేయొచ్చు అనమాట. జనరల్ గా అయితే ఎంతమంది ఉంటే ఇక్కడ ఇద్దరు కాబట్టి బి అండ్ సి మీద వేయాలి. కానీ ఇక్కడ బి చనిపోయారు కాబట్టి సి మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. సి ఉండే అమౌంట్ ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. Order 8 Rule 6 set out. Under Order 33, an indigent person is allowed to prosecute any suit provided he satisfies certain conditions. Which of the following is not a condition? ఇది కండిషన్ కాదు. మనకి Order 33 Rule 1. Order 33 Rule 1 explanation లో చెప్తారు who is an indigent person అని. If he has no sufficient means to pay the court fee పే చేయడానికి sufficient amount లేదు
అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రాపర్టీ వర్త్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1000 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ప్రాపర్టీ లేదు. అండ్ అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే నాట్ అటాచబుల్ అండర్ సెక్షన్ 60 ఆఫ్ సిపిసి ప్రకారం అటాచబుల్ ప్రాపర్టీ మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ లేదన్నమాట. నాన్ అటాచబుల్ ప్రాపర్టీ ఎంత ఉన్నా అది కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ అటాచబుల్ ప్రాపర్టీ మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ లేదు. అండ్ is not able to entitle the property worth of no sufficient means to pay the court fee. Court fee కూడా పే చేయడానికి అమౌంట్ లేదు. ఈ 2 కండిషన్స్ అన్నమాట. he is not possess sufficient means to able him to pay the court fee prescribed for the plaintiff in that suit. court fee పే చేయలేకపోతున్నారు. not possess sufficient means to pay the court fee. and he has no sufficient means to livelihood. బ్రతకడానికి sufficient means లేవు. he may present the application for permission to sue as an indigent either himself or through authorized agent. indigent suit కూడా particular person అయినా himself or authorized person on behalf of himself ఎవరైనా కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే authorized agent. authorized agent అంటే జనరల్లీ అడ్వకేట్స్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డర్ వాళ్ళు అవుతారు అన్నమాట. 87. A decree can be transferred for execution to another court under section 89 subsection 1. ఏ సిచ్యువేషన్ లో అదర్ కోర్టుకి పంపిస్తారు? if the judgment debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of the court. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ కి వేరే కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారన్నమాట డిగ్రీని. ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ డెటార్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఈజీగాను ఫ్రూట్స్ అనేవి తీసుకోగలుగుతారు కాబట్టి డిగ్రీ హోల్డర్. if the judgment debtor has property sufficient to satisfy the decree within the limits of the jurisdiction, లేకపోతే జడ్జ్మెంట్ డెటర్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా పర్టికులర్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఉంటే సఫిషియంట్ మీన్స్ ఉంటే అక్కడ if the decree directs the sale or delivery of immovable property situated outside the local jurisdiction of the court which passed it. ఒకవేళ కోర్ట్ ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత సేల్ ఆర్ డెలివరీ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ ఉంటే ఎక్కడ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉందో ఆ ప్లేస్ కి డిగ్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఇట్ వాజ్ said that unless a right of appeal is clearly given by statute, it does not exist. In the case of Zahir Hussain Khan versus Khurshid Jain. 89. A reference can be made during pendency. Section 113, Order 46. Reference goes to High Court with regard to validity of any law. Subordinate court refers the case to High Court for opinion of the question of law. ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా కోసం అని హైకోర్టు పంపిస్తుంది. ఏ ఒపీనియన్ ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సబార్డినేట్ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సెక్షన్ 115 ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రివిజనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండర్ 115 ఏ హైకోర్ట్ రివిజనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ సిపిసిలో ఇప్పుడు కూడా హైకోర్టుకే ఉంటుంది. High Court can do which of the following? To call for records of any cases in which has been decided by any court subordinate to High Court. A particular concerned High Court అంటే concerned High Court subordinate court వల్ల రికార్డ్స్ ని కాల్ ఫర్ చేయమని పంపిస్తారు అన్నమాట. ఎందుకంటే జనరల్లీ రివిజన్కి ఎప్పుడు వెళ్తారంటే
when there is no appeal అయ్యేటప్పుడు రివిజన్కి వెళ్తారు. అండ్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఎర్రర్ ఉండేటప్పుడు రివిజన్కి వెళ్తారనమాట. కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేకుండా నాట్ వెస్టెడ్ ఇన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆర్ హ్యాస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ డస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆర్ ఎనీ ఇల్లీగాలిటీ ఉన్నా సరే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో రివిజన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. Section 114, a person can apply for review of a judgment. Section 114 and Order 47 ప్రకారం రివ్యూకి ఉంటుంది. ఎప్పుడు వెళ్తారు అంటే he is agreed by a judgment or decree which appeal allowed చేస్తారు. appealable decree or order కానీ but not appeal is allowed. But not preferred. లేకపోతే నాట్ ఫైల్డ్. అపీల్కి వెళ్ళలేదు, అపీలబులే కానీ అపీల్కి వెళ్ళలేదు. వేర్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ అపీలబుల్ డిగ్రీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా లేకపోతే స్మాల్ కాజ్ కోర్ట్స్ ఇచ్చే డెసిషన్ మీదైనా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో రివ్యూకి వెళ్తారనమాట. Under which section of CPC option for settlement of disputes outside the court? Outside the court settlement. Section 89 subsection 1. Question number 93. Section 10 of CPC does not apply when the previous suit is pending in a foreign court. Foreign court lo previous suit pending ఉన్నంతలోన section 10 అనేది అప్లై అవ్వదు. Section 10 apply అవ్వాలంటే previous suit is pending in the same court or when the previous suit is pending in any other court of India. When the previous suit is pending in a court outside India and established by the central government. Central government established చేసినట్లయితే that is not a foreign court. కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అప్లై అవుతుంది. Principle of res judicata is mandatory. Shall presume. Time where 95. Time which has begun to run can be stopped in case of Section 9 of Limitation Act. Minority, insanity, idiocy, legal disability. These three are legal disability. Legal disability unna sarenu. Once time began to run, once start ayindante limitation period, it will not be stopped under Section 9 of Limitation Act. Objection number 96. Objection as to non-joinder or misjoinder of parties under Order 1, Rule 13 should be raised at the earliest possibility of opportunity or shall be invalid. Non-joinder or misjoinder గురించి objection రైజ్ చేయాలంటే as per Order 1 Rule 13 ప్రకారం should be raised at the earliest possible opportunity. లేకపోతే మనం అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసే రైట్ని వైవర్ అయిపోతుంది అనమాట, షెల్ బి ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అబ్జెక్షన్ యాజ్ టు ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. Place of suing under Section 21 of CPC can only be taken before the court of first instance at the earliest possible opportunity. Place of suing గురించి రైట్ చేయాలి అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, ట్రయల్ కోర్టులోనే మనం అంటే
ట్రయల్ కోర్టులోనే మనం ఎర్లియస్ట్ స్టేజ్లోనే ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్ ఆపర్చునిటీ ని రైట్ చేయాలి. ప్లేస్ ఆఫ్ షోయింగ్ ఆల్సో సెక్షన్ 21. 98. The retirement, removal or death or next friend under Order 32 Rule 10 CPC suit is liable to be stayed. Stay of proceedings or removal, retirement, death or next friend. ఏవైనా ప్రొసీడింగ్స్ అయ్యేటప్పుడు రిటైర్మెంట్ ఆర్ రిమూవల్ ఆర్ డెత్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండేటప్పుడు స్టే చేయాలి అనుకుంటే ఎవరైనా డెత్ అయ్యారనుకోండి, ప్రొసీడింగ్స్ని స్టే చేయాలంటే ఆర్డర్ 32 రూల్ 10 సిపిసి కింద మనం పిటిషన్ వేయాలన్నమాట. అప్పుడు స్టే ఇస్తారు. సెక్షన్ 5 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు suits, executions and execution petitions, not election petitions, execution petitions. Section 5 of Limitation Act applies only to appeals and applications or petitions. Suits, execution and execution petitions ki apply avadu. Appeals ki application or petition other than execution petitions ki appeal Section 5 of Limitation Act apply avutundi. సెక్షన్ 5 ఆఫ్ లిమిటేషన్ దేని గురించి చెప్తుందంటే కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే గురించి చెప్తుంది అనమాట. సూట్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్స్కి కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే అనేది ఇవ్వరు, అపీల్కి ఇస్తారు, ఇంకా అప్లికేషన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సూట్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్స్కి ఎక్కువ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే అప్లై కాదు. 100. A is in possession of property claimed by B and C adversely. A does not claim interest of the property and is ready to deliver it to the rightful owner. A can institute interpleader suit under Order 35 Rule 1 Section 88 of CPC. ఇందులో ఏ పొజిషన్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, దాన్ని బిఎన్సి ఇద్దరు కూడా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఏ డస్ నాట్ క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ, ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఏకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదనమాట. అంటే ఈజ్ రెడీ టు డెలివర్ టు ద రైట్ఫుల్ ఓనర్. రైట్ఫుల్ ఓనర్ ఎవరో తనకి తెలియట్లేదు, ఏకి తెలియట్లేదు కాబట్టి రైట్ఫుల్ ఓనర్ ఎవరో డిసైడ్ చేయమని ఏ ఇంటర్ప్లీడర్ సూట్ ఫైల్ చేశారనమాట అండర్ ఆర్డర్ 35 రూల్ 1 రెడ్ విత్ సెక్షన్ 88 ఆఫ్ సిపిసి. 101. What is the period of limitation prescribed for suit instituted by mortgagor to recover possession of immovable property mortgaged? Mortgage lo manaki mortgagor who mortgage the property is called the mortgagor. ఎవరికైతే మార్టిగేజ్ చేసామో పర్సన్ హూ రిసీవ్స్ ద మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ద మార్టిగేజీ. మార్టిగేజర్ ఏం చేస్తారంటే రీడీమ్ ఆర్ రికవర్ చేస్తారు. ఆ మార్టిగేజర్ ఎన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. రికవర్ చేసుకోవాలి అంటే డిఫరెంట్ సెవరల్ మోడ్స్, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ మనకి సెక్షన్ 51 ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ మనకి సెక్షన్ 51 ఆఫ్ సిపిసిలో ప్రొవైడ్ చేశారు. అందులో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మోడ్ డిగ్రీ హోల్డర్ కెన్ సెలెక్ట్. Where a party to a suit requires information as to facts from opposite party, he may administer to his adversary a series of questions. It is called interrogatories. Order 11, Rules 1 to 11 and Rules 21 and 22. ఎవరైనా పార్టీ టు ద సూట్లోనా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అదర్ పార్టీ నుండి కావాలి అని అనుకునేటప్పుడు ఇంట్రోగేటరీస్ ద్వారాను మన ఆన్సర్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట.
అదర్ సైడ్ నుండి. అంటే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తే కోర్టు అదర్ సైడ్కి ఇచ్చి మీరు దీని గురించి ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేయమని, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయమని కోర్టు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది. ఇంట్రోగేటరీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రోగేటరీస్. Order 11, Rules 1 to 11 and Rules 21 and 22 of CPC. Dash is a suit filed by or against one or more of persons on behalf of themselves and others having the same interest in the suit. That is called representative suit. One or more persons, same interest une vallandaru kuda one or more persons kalisi on behalf of themselves and others ఫైల్ చేస్తే దాన్ని రిప్రజెంటేటివ్ సూట్ అంటారు. A person appointed by court to protect, preserve and manage the property. Receiver. This is receiver. Order 40. ఆర్డర్ 40 రిసీవర్. ఏదైనా ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నా, ప్రిజర్వ్ చేయాలన్నా, మేనేజ్ చేయాలన్నా కోర్ట్ విల్ అపాయింట్ రిసీవర్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెస్ జుడికేటా ఈస్ ప్రొవైడెడ్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెస్ సబ్ జుడిస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ సెక్షన్ 10 స్టే ఆఫ్ సూట్. Doctrine of res judicata as contained in section 11 based on nemo debit bis vexari pro una et adem causa. Interest republica et sit finis litium. Interest of public, there must be one litigation, one end. Nemo debit bis vexari pro una et adem causa means no person shall be vexed twice for the same offense. కాబట్టి అంటే రెస్ జుడికేటా అంటే ఏంటి? వన్ సూట్కి వన్ జడ్జ్మెంట్, వన్స్ డిసైడ్ చేయాలి, మళ్ళీ చేయకూడదు. ఇవన్నీ ఈ రెస్ జుడికేటా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందంటే నెమో డెబిట్ బిస్ వెక్సారి ప్రో యునా అట్ ఆడమ్ కాజా అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిపబ్లికా అట్ సిట్ ఫినిస్ లిటియం. ఈ 2 మ్యాగజైన్స్ మీద రెస్ జుడికేటా డిపెండ్ అయి ఉంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెస్ సబ్ జుడిస్ అప్లైస్ టు బిట్వీన్ కో డిఫెండెంట్స్ అండ్ కో ప్లెయింటివ్స్ ఆల్సో. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. Validity of foreign judgment can be challenged under section 73 only in civil court లోనే ఫారెన్ జడ్జ్మెంట్ వ్యాలిడిటీని ఛాలెంజ్ చేయాలి. based on grounds provided in section 13. ఇందులో 6 గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రౌండ్స్ గురించి ఓన్లీ సివిల్ కోర్టులోనే మనం సూట్ ఫైల్ చేయాలి. సెక్షన్ 15 CPC. Every suit shall be instituted court of lowest grade. Lowest grade means in junior civil judge court pecuniary limits up to 20 lakhs, senior civil judge court up to 50 lakhs, more than 50 lakhs goes to district court. మనకి లోయెస్ట్ సివిల్ గ్రేడ్ ఏంటంటే అప్ టు మ్యాక్సిమం 20 lakhs వరకు వచ్చేవన్నీ కూడా, లోపు ఉండేవన్నీ కూడాను జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులోనే వేయాలి. మోర్ దెన్ 20 అయినప్పుడే సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో వేయాలి, అప్ టు 50 lakh వరకు. దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ గ్రేడ్. అంటే మనం ఏదైనా కేసు తీసుకునేటప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడ సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు, 15 lakhs కాబట్టి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్లో 50 lakhs వరకు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 15 కాబట్టి అని ఇక్కడ వేయటానికి లేదు. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15 ప్రకారం లోయెస్ట్ ఏంటి, లోయెస్ట్ కోర్ట్ ఏదైతే అదేనమాట. ఈ 15 lakhsకి జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి లోయెస్ట్ కోర్ట్ ఏదైతే అక్కడ వేయాలి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్లో వేయకూడదు. అది సెక్షన్ 15 చెప్తుంది. X resides in Delhi, publishes statement defamatory to Y in Kolkata. A can file a suit either in Delhi or in Kolkata as per section
19 illustration B లో సేమ్ ఇలిస్ట్రేషన్ ఇచ్చారనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్ గన్ను. అంటే వేర్ డిఫెండెంట్ resides in Delhi and defamatory statement అంటే cause of action arises at Kolkata. కాబట్టి ఢిల్లీ అండ్ కోల్కతాలో వేయొచ్చు. A suit for damages for breach of contract can be filed at a place as per section 19 where the contract was made. ఎక్కడ కాంట్రాక్ట్ అయిందో, where contract was performed or breach occurred. ఎక్కడైతే కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ అయిందో, అంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఎక్కడ మేడ్ అయిందో అక్కడ, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఎక్కడ పర్ఫామ్ అయింది, లేకపోతే బ్రీచ్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అక్కడ. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 19 సూట్ కెన్ బి ఫైల్డ్. ఇన్ ఎవ్రీ ప్లెయింట్ అండర్ సెక్షన్ 26 CPC ఫ్యాక్ట్ షుడ్ బి ప్రూవ్డ్ బై ఎఫిడవిట్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 26 subsection 2 every plaint fact shall be proved by affidavit. ప్రతి ప్లెయింట్ కి కూడా ఫ్యాక్ట్ షల్ బి ప్రూవ్డ్ బై ఎఫిడవిట్ వేయాలన్నమాట. ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ డ్యూ టు, అంటే స్టాట్యూట్స్ లో లిమిటేషన్స్ ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే, లాంగ్ డోర్మెంట్ క్లైమ్స్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ క్రుయల్టీ దాన్ జస్టిస్ ఇన్ దెమ్. అలా మనం పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అనేది పెట్టకపోయినట్లయితే ఎప్పుడు సూట్ వేస్తారో తెలియదు, క్రుయల్టీలా ఉంటుందన్నమాట. మోర్ క్రుయల్టీ దాన్ జస్టిస్ ఇన్ దెమ్. ఎప్పుడైనా ఫైల్ చేయొచ్చు లిమిటేషన్ లేకపోతే. కాబట్టి ఒక లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది ఉండాలి, అందుకే పెట్టారు, లిమిటేషన్ యాక్ట్ వచ్చింది. డిఫెండెంట్ మే హ్యావ్ లాస్ట్ ద ఎవిడెన్స్ టు డిస్ప్యూట్ ద స్టేటెడ్ క్లైమ్. ఇంకా డిఫెండెంట్ మర్చిపోవచ్చు అనమాట ఎవిడెన్స్, అంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటే మెమరీ అనేది లాస్ వస్తుంది కాబట్టి మర్చిపోతారు. పర్సన్ విత్ గుడ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ పర్స్యూ దెమ్ విత్ రీజనబుల్ డిలిజెన్స్. రీజనబుల్ డిలిజెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఈ రీజన్స్ వలన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఈజ్ పెట్టడం జరిగిందనమాట. అన్సర్టెనిటీ ఉంటే అది క్రుయల్టీలా ఉంటుంది. ఇంకా లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉన్నట్లయితే పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అనేది లేకపోతే ఎవిడెన్స్ అనేది మర్చిపోవచ్చు. ఇంకా పర్సన్ విత్ గుడ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ పర్స్యూ దెమ్ విత్ రీజనబుల్ డిలిజెన్స్. లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లైస్ టు సివిల్ సూట్స్. లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లైస్ టు ఓన్లీ సివిల్ సూట్స్. కానీ ఒక అపీల్స్లోనూ మళ్ళీ లిమిటేషన్ పీరియడ్ మనకి లిమిటేషన్ యాక్ట్లో ఉంటుంది. రెస్ట్ అంతా కూడా సివిల్ సూట్స్కి అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. క్రిమినల్ కేసెస్కి అప్లై అవ్వదు. మన క్రిమినల్ కేసెస్కి సిఆర్పిసి ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ఎస్లో మనకు ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, అందులో నుండే మనకి లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంటుందన్నమాట. Thank you. Thanks for watching. If you like this video, please like, share and comment. Thank you so much.